just given the answer. Все мастера дают ответ. You can get free. Ты можешь освободиться. How? Как? To understand first all this, Вначале нужно понять все это, the karmic things, кармические and вещи. you should be a witness of all this. Ты должен быть свидетелем всего этого. You are the witness. Ты свидетель. If you want to be a witness, Если хотите быть свидетелем, you do something. ты делаешь что-то. That is yoga. А это йога. When you practice yoga, Когда you can практикуете, get control over all these things, вы получаете контроль senses, над чувствами. and you can be just a witness. И вы можете стать просто свидетелем. And you see everything happening И вы видите, все происходит from the witness side, from witness point. внутри. Who is exactly the witness? Кто именно? That is real you. Это и есть именно настоящий. That is your soul. You're living in that soul Это level. твоя душа, ты живешь. You're not living in the Sergei's level. Ты не живешь на уровне Сергея. You're not living in the Sergei level. Sergei may be the owner of this studio. Сергей может быть владелец этой студии. And someone asks, who are you, Sergei? А кто такой Who are Сергей? you? He said, I am Sergei. Я Сергей. And what you are doing? Что ты делаешь? I have a yoga У studio. меня есть йога-студия. What do you do, studio? I am yoga teacher. Я учитель йоги. What yoga you do? Какую йогу ты делаешь? I walk on my hand, Я on my fingers. Я хожу на моих пальцах. Then what do you do? А что ты делаешь? I stand hours and hours on the head. Я стою часами на своей голове. Who is that? А кто это? That all my ego. Это все мое эго. Sergei is ego. Сергей это Yoga эго. studio is ego. Йога-студия это эго. Walking on the hand is finger is ego. Прогулки на руках это эго. Meditating 5 hours in the headstand. Медитация That is ego. стоя на голове 5 часов это тоже эго. And we are living in that ego. И мы живем в этом эго. So that is our physical you. Это физический ты. And that part always suffering, Эта часть постоянно страдает. always pain. Постоянная боль. This is the part we all are living. You have to understand that. Это часть жизни, которую мы все проживаем. Мы должны это понять. So witness means to get control that part. Свидетель означает получить контроль над этой частью. There is, you can feel your inner being. И тогда вы можете увидеть свое внутреннее So существо. Это часть свободы. It is like a small baby mind. Это как будто разум маленького Always ребенка. happy, Молодой, счастлив, always healthy, здоров, always playful, всегда игривый, always peace. мирный. Such a we all have that part. У нас у всех есть эта часть. So when witness means you come into that part. Свидетель означает, ты And приходишь you can see all these things outside. в эту часть себя и видишь все это со стороны. In that situation you never get any suffering. Even the suffering is there, it not affect you. И из этой стороны ты не получаешь страданий. Даже если происходят какие-то страдания в твоей жизни, Karma is going, but it not affect you. они не влияют на тебя. Карма приходит, но это на тебя не касается. Such a person called Jivan Muktas. I am free from this physical body. Освободиться от человеческого тела, At физического the тела. same time, I'm enjoying this worldly life. Часто бывает, я наслаждаюсь этой жизнью. I am living here. Я живу здесь. I am Sergei. Я Сергей. I am honored. Я владелец. I can walk my fingers. Я могу гулять на I пальцах. can stand my head hours. Могу стоять на голове But часами. it is not bothering me. Но это меня не беспокоит. I'm free from all these Я things. свободен от этого. But I'm getting money. Я получаю I'm деньги. enjoying my body. Я наслаждаюсь телом. If one day he decided he want to leave the studio, Однажды он решит покинуть студию. and he thought that I can do something else. Понять, что я могу еще что-то He сделать. will be happy on that. Быть счастлив там. One day he decided he want to stop all meditation, Stop all meditation. all his meditation, И перехватить все свои медитации. and he doing something И else сделать что-то еще. from the witness point.
позиции свидетеля. So that witness is most important. Быть свидетелем это очень That is важно. what Buddha achieved. То, чего достиг Будда, What is why Lord Krishna achieved. это то, чего The достиг. whole Bhagavad Gita. In Bhagavad Gita, the Lord Krishna talking to Arjuna from the witness point. Во всей Бхагавад-гите Господь Кришна говорит из этой позиции с Арджуной. This is what the Jesus told. Это то, что говорил When he Иисус. was crossed he was put it in the cross. Когда его распяли на кресте, He asked the divine, give peace and happiness to these people who are doing to me. он просил Бога дать счастье и мир этим людям, которые сотворили это с ним. He is in that stage. С этой позиции. See that? Видите? That is called Jivan Muktas. Это называется джива-смукти. That is little harder Это немного сложнее, because you need to be a little more aware of what that is gradual growth, slow growth. Yes, you don't go very faster. Подскажите. Grow slowly. Sorry, grow. Slowly. Это медленный рост, постепенный. Because we all have our responsibility in life. Потому что у нас всех есть ответственность в нашей жизни. You have children. У вас есть дети, You need to take care of the children нужно о них when заботиться, they grown up. когда они растут. Then your responsibility will be lesser and lesser. И ответственность понемножку. Then you become a babushka Ты становишься бабушкой, and grandfather. дедушкой, Девушка, бабушка. Then you have a lot of time to meditation. Когда у вас много времени для медитации, Nothing to think about anything about that. меньше не о ком заботиться. So before that we have to do some responsibility in life. Для этого нам нужно принять We want ответственность. to earn the money, Нам нужно зарабатывать want деньги, to buy really the BWMS car, нам нужно купить большую машину, enjoying, we want to buy the apartments, houses. купить квартиру, You дома. can do all these things, Он может сделать все это, but not miss yoga. но не пропускать йогу. Because it helps you to, yoga help you to grow up your other things too. Потому что йога помогает также взращивать и другие вещи в When вашей you жизни. change, everything around you changes. Когда вы меняетесь, вокруг вас меняется все. Whole life is changed. Вся жизнь меняется. But when you are suffering, Но когда вы страдаете, even the flower in your room, like this kind of a flower in Даже your room, цветок в вашей комнате, flower also suffering, the plant also suffering, растение также страдает, because they are the part of you in your room. потому что они часть твоей жизни в вашей комнате. Every being in the room will suffer. Каждое существо в вашей комнате So when страдает. you are happy, Когда вы счастливы, you see the flower quickly come from the plant, a new leaf come from the plant. когда вы счастливы, также видите, как цветок быстро распускается. So you had to be transformed first. Вам нужно сначала трансформировать самого себя. And this is not a very hard job. Это не такая сложная работа. Very simple. Это просто. You're thinking, oh my God, I had to be meditating every day. You know. Господи, мне надо все это делать каждый день. Sometimes I see some people meditating, muscle power, showing all the 5, 6 pack of your chest, muscle power meditation. You know, some people meditating, and they do very putting the hands strong, good posture. Сильную позицию принимают иногда люди, когда You don't know медитируют. all these things. Не делайте эти You вещи. might be a very simple person. Может быть, гораздо проще. See, when you go, some situation happen in your life. Когда некоторые ситуации происходят с вами, в вашей Just take жизни, some breath in and out. просто сделайте несколько вдохов. Just observe yourself. Просто пронаблюдайте себя. And just ask, I don't want 100 km speed. Мне не нужно 100 км в час. Let it go back, let it go back, let Давайте it go back. помедленнее, помедленнее. Try these simple things. Попробуйте эти простые вещи. You might be enlightened. You will be enlightened. Будете Enlightenment. Вы просветлеете. Maybe just observing the wheel. You just observing the wheel. Просто наблюдайте. You may be enlightened. You may become a Buddha. Вы можете стать Буддой. Or you want a Jesus, okay. Если вы хотите быть Иисусом, хорошо. Some people say Buddha is not good, Jesus is
Иногда говорят, что будто не очень хорошо, лучше Иисус. Someone said that no, both are not for me. Okay, Shiva is best. Шива это лучше. Yes, you become a Shiva. Становитесь Шивой тогда. Oh, you want to be Alexei, that is fine. Если хотите быть, будьте Алексеем. So does it matter? Неважно. Whatever you believe, А что бы то ни видели, whatever religion you follow, какой бы религии ни следовали, wherever you go and do pray, и куда бы вы ни ходили молиться, all whatever you're doing is just you want to go more inside, просто постарайтесь идти вовнутрь себя to connect your real you. и найти настоящего себя. And there are so many things happen. И столько вещей случится, That will give you good direction in your life. это несет хорошие известия в вашей жизни. Wonderful direction. Прекрасный путь. But still karma will be there. Но карма все же будет здесь. And this life, when our body live this life, Когда наше тело проживает ту жизнь, when you take the next life, и вы перерождаете в следующей жизни, that life is according to that what you do now. эта жизнь, следующая жизнь будет соответствовать тому, что вы делаете в этой жизни. That life is according to what you do. Эта жизнь соответствовать будет тому, что вы делаете сейчас. This is what all masters talked about. Это то, о чем говорили все великие мастера. Everyone. Каждый. Jesus talked very widely about that. Иисус говорил очень ясно об этом. In the reincarnation. О реинкарнации. We believe in the reincarnation. Он верил в реинкарнацию. But you cannot find the Bible now. Но вы это не можете теперь найти в Библии. Because it rewritten thousands of times. Потому что это было переписано 1000 раз. The year, now we are living 2015, right? Сейчас мы живем в 2015 году. The year 543. 543. Just before that, you check every Jesus scriptures, you can get all information about reincarnation. В записях до 534 года вы можете найти это в манускриптах. The year 543, the kings in the Rome stopped this reincarnation. He put those times, he put the Pope in the prison. He put the Pope in the Pope. Папа Римский. Papa Rimsky, he put it in the prison. Это было изъято из Ask him священных to писаний. tell to the people to stop the believingness of reincarnation. Было запрещено верить в реинкарнацию. That is, from that time onwards, they removed from И this. с этих времен было удалено из записи. It's a document, still you can find it in the internet everywhere. Это вы можете все еще найти в интернете. All information, you can't hide the truth. Everything. Все, что можно найти. So this is what I say is that Это то, что я сейчас говорю. the purpose of this life is freedom. Freedom from sense Свобода от чувств and freedom from body. и свобода от тела. Body freedom is karmic freedom. Свобода тела означает кармическая свобода. Sense freedom is object freedom. Свобода чувств, свобода от объектов. So the first aim is the five sense freedom. То есть первый шаг Dehamukti. – это свобода от 5 чувств. This is why we doing all the spiritual practice, including yoga. Это почему мы все практикуем йогу. Понятно? Да? Any questions? Вопросы? А от кармы можно избавиться с помощью йоги? Как воздействует занятие йогой на карму? Карма может влиять? How yoga affects on your karma?
is how you want. Так, как вы хотите. So, example, Пример. I'm going to start a small hotel business. Я хочу начать небольшой бизнес-отель. I am the owner. Я владелец. I can choose what kind of a food I want to serve in the hotel. Я могу выбрать, какую еду я могу предлагать в отеле. I have that freedom. У меня есть свобода это. Same as when you are in the practice of yoga, Так же, как и вы в практике йоги. you don't have that choice. У вас нет этого выбора. In hotel you have a choice. В отеле у вас есть выбор. What kind of food, what kind of this and that, all. Какая еда и все такое. What kind of everything you have a full control. У вас есть контроль. But here you don't have a control. Но здесь у вас нет You don't контроля. have a У choice. вас нет выбора. Because this body itself Потому что тело само по себе is the effect of karma. это эффект кармы. So when you practice yoga, Когда вы практикуете йогу, you are a yogi. Think about that. йоги, This like you are a pope. в этот раз вы Папа Римский, Alexei is a pope. Алексей это поп, Папа Римский. Sorry. So, but karma you cannot get free. От кармы не можете избавиться. Alexei may get so many problems. Алексей получит тысячи проблем. But the yoga helping you to get a inner protection. Но йога помогает вам получить внутреннюю защиту. That is what I told you. You feel everything happen outside. То, что я вам говорила, все происходит Nothing снаружи, inside. ничего внутри. Take one example. Пример. In 1950s, В 40-х годах there is one great yogi один великий in йогин South India. на юге Индии, The great yogi. великий He's йогин, a real master. настоящий мастер. When this master got a cancer, У него был рак, but he cured many people's cancer through his power. But he got cancer. у него был рак. Кьюа. Вылечил его людей от рака, самого Бога. He heals people's cancer. And someone will ask to master, you are practicing yoga, you are yogi, then why you got cancer? Кто-то может вас спросить, если вы практикуете йогу, тогда почему у вас рак? You say, that is not in my hand. Это не в моих руках, он ответит. That is my karma. Это моя карма. Then another question, Другой вопрос. are you suffering of this cancer? Ты страдаешь от этого рака? Because we get cancer, we are suffering. Потому что если мы заболеваем раком, то мы страдаем. He said that I already left my body. Я почти покинул тело. I'm not living in the body. Я не живу в теле. If you are living in the body, definitely you get suffering. Если вы живете в теле, вы страдаете. Do you get my point? Вы понимаете меня? So he left, he living the witness. Он живет как свидетель. Whatever happened in the body, Все, что происходит в теле, it's not bringing you any sense. это не приносит никаких чувств. It's not bringing you any effort. Никакого эффекта не приносит. You will be so happy, so enjoyed. Вы будете такой счастливый, радостный. Because you connected with yourself. Потому что вы в коннекте со своим внутренним. And those who are living in that sense level, by sense level, На уровне 5 чувств. then we had to get suffering and pain. Тогда вы получаете боль и So страдания. it means the yogi, even the yogis cannot avoid that. Это означает то, что даже йоги не могут это отменить. But they can be free. Но они могут быть свободными. Be a witness. Быть The свидетелями. technique is called yoga. The technique to become the witness is called yoga. It's a technique. Техника, чтобы стать свидетелем, How to называется become йога. a witness? That is yoga. Как стать свидетелем? Это и есть йога. But most of them, we are trying to bring yoga into physical feelings. Но многие из нас приносят йогу в физические To ощущения. reduce my stomach, Убрать to свой животик, reduce my
to get, I want to get more slim. Я хочу стать немного постройнее. I want to, I read, you may read, so if I'm doing inverted posture and handstand, I never get wrinkles in my face. Если я буду стоять в этой позиции, у меня не будет морщинок. This is what we looking. We are living in that life, even you are practicing yoga. Мы живем в этой жизни, даже если вы It may практикуете help йогу. you in the physical level, Это поможет вам на физическом but уровне, not really. но не так. If you want to really, you need to live with yoga. Если вы хотите. That is what I say, that every situation in the life, yoga is not limited in yoga studio or yoga mat. Йога не ограничивается студией или матом. You have to bring the yoga outside Вам нужно from the принести mat. йогу дальше, чем йога-студия. When you are going to the home, maybe you stuck with the traffic, Когда вы едете домой, возможно, вы остановились в пробке. and that is the time your wife is calling you in your mobile. Это в это время Where are you? Where are you? Где ты, где ты? Please come early. I want to go for shopping, shopping, shopping. Вернись скорее, я хочу в магазин. And you are stuck in the traffic. А ты стоишь в пробке. So what happened? Что Maybe происходит? you cannot control the wife Ты не можете контролировать жену, because she's so emotionally. потому что она очень эмоциональна. But you practicing yoga. Но ты практикуешь You йогу. take a breath in, breath out. Ты делаешь вдох, выдох Try to talk her slowly. и поговори с ним медленно. When she raises her whole fire energy, Она покажет весь свой. when be slow, slow, slow. Говоришь ей тише, тише, замедлись. It will not affect you. Это не задевает тебя, не влияет на тебя. It helps her later. Это поможет позже. And you are giving a wonderful support her actually. И даст ей поддержку. She never finds such a great husband in her life. Она никогда не дает такого прекрасного She мужа в своей never finds жизни. such a great person in her life. Никогда больше не дает такого прекрасного человека в своей жизни. And you also will grow Ты также будешь расти, because she helping you to grow up, потому что она тебе showing her помогает fire расти, energy. показывать свою огненную энергию. You see how much you're going to be passion, love, and so many things comes. This is practical yoga. Это и есть практика йоги. In everything, Во всем. lost and gain in the business. Потеря в бизнесе. Nothing is in our hands. Нет ничего в наших But you руках. have a stable sense control. У тебя есть контроль чувств. Whatever you lost, you can get, bring back. Что бы ты не потерял, ты можешь это вернуть. Only if you have a control of sense. Только если у тебя контроль, если есть You контроль will чувств, not lose anything. ты ничего не потеряешь. This is why yogis say that, talking about Purushartha. Поэтому йоги говорят о Purushartha means instrument of mind, Это instrument of означает life. инструмент жизни, инструмент разума. Human being should enjoy 4 ways. Kama, Artha, Moksha. You know, all these things. Kama. They should enjoy. They should enjoy. Ага. А человеческие существа должны наслаждаться 4 вещами. We want a desire, you fulfill the desire. But with a controlled sense. Вы можете наслаждаться, только контролируя свои All чувства. desire, Все желания, but you need a controlled но вам sense. нужно контролировать чувства. So this is what yoga. Это и есть йога. I can give you hundreds and thousands of definition. Я могу дать 1000 определений, That's not going to helping но you. это вам не поможет. That you can get from the books, Вы это можете найти в from the книгах, teachers. учителей, But exactly yoga means this. но йога означает именно это. This is what I say, that this is not a philosophy. Я то, что объясняла, это не It's философия, a practice of life. это практика жизни. That practice of life become a philosophy. Эта практика жизни становится философией. So you really need to do something practice. И поэтому обязательно нужно делать If you практику. really want to know what is yoga. Если вы хотите понять, что такое йога,